Hello and welcome to Prudent Media News. First, a look at the headlines. Prudent investigation reveals Mantralaya, Secretariat and Assembly use expired fire extinguishers. Government becomes alert after Mumbai Mantralaya incident. Efforts on to put systems in place. BJP's jail burrow leads to massive traffic jam in the capital city. Party protest against inflation, corruption of the UPA government. Attempt of dacoity on Corporation Bank at Mall and foiled. Robbers try to break open shutter of the bank. Bank just 100 meters away from Mall and checkpost. (1,400) PWD workers on contract demand regularization. CM assures them to look into the matter after assembly session. And new coach Arthur Papas and boys all excited ahead of Under-22 AFC Championship. India face Lebanon on Saturday. Now the news in detail. Investigation by Prudent has revealed that fire extinguishers in Goa Mantralaya, Secretariat and Assembly complex are expired long back. As per the date mentioned on the extinguishers, the cylinders expired in last August. Meanwhile, fire services officials conducted inspection at Porvoni Secretariat and Mantralaya building on the backdrop of fire in Maharashtra Mantralaya building on Thursday. Officials of Goa Fire Services checked the condition of fire extinguishers and sirens in the Goa Secretariat and Mantralaya. आता मी सध्या मुख्यमंत्र्याच्या कॅबिना भायर लायिल्लो फायर एक्सटिंग्विशराची एक्सपायरी डेट ऑगस्ट 2011कूच सोंपल्या. तुमी हांगासर पळोवंक शकता तो ऑगस्ट 2011 रिफील करपाक जाय आसलो, तो करूंकूच ना. जेन्ना आमी PWDच्या ऑफिसरांक विचारलें की बाबा तो कित्याक करूना, जाल्यार ते म्हणटा की GADक ऑलरेडी प्रपोजल दिल्लें आसा, मात तो कित्याक करूना, कित्याक पास जावना तांकांच खबर. Goa Fire Services officials conducted inspection at Porvoni Secretariat and Mantralaya building on Friday. Inspection and checking of fire extinguishers and sirens in the Goa Secretariat and Mantralaya was done on the backdrop of fire in Maharashtra Mantralaya building on Thursday. The Chief Secretary had instructed me to ensure that all government buildings, and especially the Secretariat and the Minister Block and the Assembly, are having all the fire protection arrangements. As regards our Secretariat and the Ministerial Block, they have the requisite fire protection measures such as the fire hydrants, the hose reel hose, the smoke detectors, the fire alarm system, and they are all in working condition. And as far as the assembly complex is concerned, they also have the requisite fire protection arrangements. But there is some shortcomings in the operational part of the fire protection measures, which they have written to us. They are in the process of rectification. Yeah, in view of the major fire in Maharashtra yesterday in Mumbai, I have issued now a letter to all my station fire officers and divisional officer and assistant divisional officer to inspect all the government departments and the education institutions within their jurisdiction. Director of Goa Fire Services Ashok Menon says that they have given training to the workers of Goa Secretariat and Mantralaya for using firefighting equipments. But one of the workers of Secretariat informed Prudent that training in firefighting is only given to the security personnels and has not been given to other workers of Secretariat and Mantralaya. गोयचे मंत्रालय, सचिवालय आणि विधानसभा उज्यापासून सुरक्षित आसा अशी गॅरंटी गोयचे उजो पालोवपी दळ दिता. मात प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती पळयल्यार ते उज्यापासून सुरक्षित ना हें स्पश्ट जालां. व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी वांगडा लौकीक शिलकार, प्रुडंट मिडिया खातीर. Many state BJP leaders, including national leader and national spokesperson of the BJP Prakash Javadekar,
courted arrest to protest against hike in prices of essential commodities and petroleum products. This was a part of BJP's day-long jail borough agitation across the country on Friday. Many state BJP leaders, including national leader and national spokesperson of BJP, Prakash Zavadekar, courted arrest on Friday by Panji police. Former MLA Damu Naik, Sankeli MLA Pramod Sawant and others, around 100 female BJP workers, joined the jail borough. They gathered near Captain of Ports and staged protest against petrol price hike and inflation. महागाई आणि भ्रष्टाचार हे काँग्रेसची दोन वैशिष्ट्ये आहेत आणि पाठोपाठ बेरोजगारी. तीनही गोष्टी देतात काँग्रेसवाले. कभी कभी कहते हैं ना कि एक के साथ एक फ्री. कांग्रेस का राज आया तो महंगाई के साथ करप्शन भी फ्री है. तो करप्शन कितना करते, आपने तो उसको सबक सिखाया. कितना लूटा कामत की सरकार ने, उनको आपने घर बिठा दिया. अब लोगों, गोवा ने 11 रुपए कम किए, आप भी 11 रुपए कम करो. ये मांग लेकर आज हम जा रहे हैं कि आप भी 11 रुपए कम करो. और पेट्रोल नहीं, केवळ पेट्रोल नाही, सगळ्या वस्तूंची महागाई कमी झाली पाहिजे. जोपर्यंत युपीएच्या सरकाराचे आम्ही वाटलोय ना, त्यांना पुढे ना खंयच्या तरी नदींवरून, तोपर्यंत आमका अशेच रस्त्यार येवचे पडटले. केंद्र सरकारान आता ही महागाई जी आसा ती खंय तरी थांबोवपाची गरज आसा. डिझेल वाडयले बरोबर, मागीर ट्रान्सपोर्टाचे भाव वाडले बरोबर, कडधान्य वाडले, अड्डण वाडले, सगळे वाडले आणि हाजो रिजल्ट आम आदमीक हे सगळे महागाई सोदची पडटा. बीजेपीची जी प्रोटेस्ट रॅली आशिल्ली तातूर आतांच पीएन म्हाका फिगर सांगला की अरावंड 515 टोटल अरेस्ट जाल्या. भितरले जेंट्स आनी लेडीज कितले सेग्रिगेशन चालू आसा. The protest in the state was a part of the BJP's day-long jail borough agitation across the country. The party held organized public meetings, protests and street marches in different parts of the country, including the national capital. The largest party in opposition is protesting against the hike in prices of essential commodities and petroleum products. Our reporter from Panji, Pratik Parab, with video journalist Prajot Pednekar. Robbers tried to strike Corporation Bank at Mole, just 100 meters away from the Mole checkpost. The attempt was foiled as they could not break open the shutter of the bank. The incident took place on Thursday night. म्हणजे साधारण 8:30 वाजता आम्ही बँकेत आलो, तेव्हा पाहिलं तर ते दार त्यांनी टाळा वगैरे तोडलं होतं, दार ओपन होतं. तेव्हा आम्हाला कळलं की काहीतरी झालेलं आहे. मग लगेच आम्ही पोलीस कंप्लेंट केली. पोलीस फुल टीम इथे येऊन नंतर त्यांनी इन्व्हेस्टिगेशन सुरू केले. आता इन्व्हेस्टिगेशन सगळं घेऊन ते डॉग स्क्वॉड वगैरे, फिंगरप्रिंट्स वगैरे सगळे घेऊन गेले. ते तसं काही नुकसान झालेलं नाही आहे. अटेम्प्टेड आहे, फक्त एक अटेम्प्ट केला होता त्यांनी. सगळं ठीक आहे. आणि म्हणजे किती टायमिंग वगैरे कुणाला नाही, तसं काही कळलं नाही. रात्रीच्या वेळेला झालेलं आहे, त्यामुळे कळलं नाही काही. आणि अगोदर याच्या अगोदर कधी असं अटेम्प्ट झालेलं इकडे? 1-2 वर्षापूर्वी झालं होतं, तेव्हा फक्त खालचं ग्रिल डोर हे केलं होतं त्यांनी, वरती आले नाही ते. फक्त मेन डोर जो आहे तो त्यांनी ब्रेक ओपन करण्याचा प्रयत्न केला होता, त्याच्यानंतर काही झालं नाही. तुमचं असं लॉकर वगैरे असतो सेफ ना? ते सगळं सेफ आहे, तसं काय प्रॉब्लेम नाही? तसं काही नाही, ते फुल्ली सिक्युअर्ड आहे. त्यामुळे तिथपर्यंत ते पोहोचू शकले नाही. आणि आता इन्व्हेस्टिगेशनबद्दल काय बोलायचं आहे तुम्हाला? इन्व्हेस्टिगेशन पोलिसांनी सगळे फिंगरप्रिंट्स वगैरे, डॉग स्क्वॉड वगैरे सगळे आले होते, सगळं नेलेलं आहे त्यांनी. आता बघूया, त्यांच्याकडे आहे सगळं. रिपोर्टर फ्रॉम मॉले, विवेक प्रभू. It's time for a short break. Stay tuned.